omwaka oguwedde akulira oludda oluvuganya mu palamenti Honorable Joel Ssenyonyi ng'ali wamu n'abamu ku baminisita b'ekisiikirize balambula ekkolero lya kaawa erya Inspire Coffe yentungamu okulaba wa ssente z'omuwi w'omusolo we zigenda wabula nga bakyalina ebibuuzo bingi naddala ku ssente gavumenti zeyakateeka mu kkolero lino. The Government of Uganda allocated resources through the Science, Technology and Innovation Secretariat under the Office of the President towards the establishment of a modern industrial coffee park in Rashamire Town Council, Ntungamu District. We found that there is no memorandum of understanding between the Government of Uganda and this private entity. So the manner in which money was extended to this entity is not clear. Honourable Speaker and colleagues, it is wrong for taxpayers' money to be spent without any clearly defined binding relationship between the government and any entity, and in this case, Inspire Africa Coffee, and no documentation whatsoever. Ssenyonyi ng'asinziira mu lutuulo lwa leero asabye gavumenti ebuulire eggwanga lwaki yasalawo okuteeka ekkolero lino mu disitulikiti y'entungamu kyokka ng'enteekateeka ya gavumenti ey'okukulaakulanya eggwanga eya NDP3 yalaga bulungi nti bali baakuzimba ekkolero mu Buganda ne mu Bugisu kuba by'ebitundu ebisinga okulima emmwanyi. Implementation arrangements. Some of these concerns include: 1, rationale followed to establish this coffee value addition factory in Ntungamo. Number 2, the selection criteria followed to procure the private investor. 3, the reason behind the decision by government to support the building of a factory, a coffee factory in Ntungamo district, while not paying attention to other areas known to produce a lot of coffee in Uganda. 4, capital investment. The exact amount of money that the government of Uganda is injecting into this project, because that's not known yet. And 5, projected economic benefits in terms of the anticipated employment opportunities as well as export revenues. Therefore, the primary objective of this oversight visit was to further interrogate and verify all matters related to the above-mentioned concerns as elaborated briefly before. Onera asabye gavumenti okutegeeza eggwanga eby'omugaso bye bagenda okuganyulwa mu kkolero lino naddala mu mirimu ekigenda okuweebwa Bannayuganda nga kwogase n'emitendera gye baakozesa okusalawo okukola ne nannyini kkolero lino. Speaker Anita Alangidde akulira oludda oluvuganya okuleeta alipoota zonna zeyakakola ku bifo by'agenza alambula olwo zigende mu bukiiko mwe zigwa zikkaanyizibweko era n'asaba gavumenti okufaayo okwanukula ebibuuzo byonna ebiri mu alipoota zino. To Parliament, the committees, when they are doing that, because if Inspire Africa gets money from government, then they should be able to go there and see what is happening. But that first, we must regularize the relationship between Inspire and government and Uganda. Yes. Samanifa agafa mu by'obusuubuzi. Elsewhere will be traveling to Kampala.